Hi, myself Vijay. I'm having around 8+ years of IT experience. Within that, I'm having around 6+ years of experience as a RPA developer with Blue Prism tool. So basically, so today we will go. We'll discuss about RPA. What is RPA and what other tools are available in the market, and like what is robotic process automation, and what are the benefits will robotic process automation provide, and are there any specific business functions that are particularly suited to robotic process automation, and what kind of factors should be considered when implementing the robotic process automation. So and we have delivery methodologies there, so for RPA with Blue Prism tool. So and then that topic also we need to discuss today. And again, what are the strengths of the Blue Prism implementation and adoption methodology, and what are the key features and capabilities does Blue Prism provide, and what are the benefits of those features. So all these points we need to discuss today in the demo class. So for the RPA Blue Prism tool, right? So fine. And I need to explain before RPA. So first of all, what is RPA? So here we have three words, right? So one is robotic, and second one is process, and third one is automation, right? So but we simply call it as a RPA. RPA means R means robotic, process, and automation. So here we have three words like robotic, process, automation. So in this we have process. So basically, what is a process? Process means nothing but it's a sequential steps, right? So it's a sequential steps that are combinedly call it as a process, right? And we have automation is there. So automation means without human interaction. So we are executing the sequential steps. So that Hmm. we are considering as a automation. And coming into robotic means robotic is nothing but it's a kind of resource PC. So in that particular resource PC, we have a like we have a tool is there. We have a tool specific tool is there. So that specific tool is installed in installed into that particular machine. So that machine we call it as a resource PC, or also called as software robo, or also called as software robo, right? So basically we have three words. So what are the three words we have? Like RPA is nothing but robotic, process, automation, right? So basically process, the first word is process. Process is nothing but a sequential steps. It's not an unsequential manner. We are executing the steps sequentially. So that means step by step execution. Suppose for example, we have one basic process, like we have a Gmail process is there, right? Suppose we have to send one email to one person, some other person, right? So how what are the steps we have to involved in that particular email, sending an email to some other person means, suppose for example, first we need to access the that means open the URL. So that means open Gmail URL. That is the first step we are doing. And the second step means we need to execute, we need to enter the username. So that is the second step, and click on sign in button. That is the third step. And then click on password. That is the fourth step. And then click on next button. That is the fifth step. So and after that we just enter into the Gmail portal, and then after that we have a compose button is there. So just click on the compose button, and then click on the and enter the to address, and then enter subject, and then enter body of the message, and then after that just click on send button. So all the steps we are executing sequentially, right? So that all the steps combinedly we call it as a process. All the steps we are combinedly call it as a process, right? So these kind of steps basically we are doing manually.
normally as a human interaction means normal ga మనం ఏం చేస్తామంటే so all of you try to understand my points. If not, I will explain in Telugu also, so that's not an issue for me. So మీకు నేను చెప్పే పాయింట్స్ మీకు ఫాలో అవ్వగలిగితే ప్రాబ్లం లేదు. ఒకవేళ ఇఫ్ ఇన్ కేస్ తెలుగులో చెప్పండి, తెలుగులో కూడా కంటిన్యూ చేస్తాను, నో ఇష్యూస్. ఓకే, సో మనం బేసిక్ ఏం చేస్తామంటే so are you comfortable with English or Telugu? No problem, so please tell me, please let me know, and then after that I will continue the class. So if you have any issues, please let me know. Okay, hello, నా వాయిస్ వినపడుతుందండి? So all of you, వినపడుతుంది. okay, right. So like Telugu and English ఆ విధంగా కంటిన్యూ చేస్తాను. If in case if you are more comfortable with Telugu, then I will continue with Telugu, or if more comfortable with English, I will comfortable with English, no problem. So that's not an issue for me, and then you can just suggest me whatever it is. Okay, yeah. Then so ఇక్కడ మనకి జనరల్ బేసిక్ ఏంటంటే ప్రాసెస్ అంటే వీఆర్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ ద steps. That means it's a sequential steps we are executing, so that are combinedly we call it as a process. So that means ఇప్పుడు నేను చెప్పాను కదండి, ఒక బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే మనకి ఒక జీమెయిల్ ఆటోమేషన్ తీసుకున్నాం. సో జీమెయిల్ ఒక మెయిల్ సెండ్ చేయాలి, సమ్ అదర్ పర్సన్ కి ఒక మెయిల్ సెండ్ చేయాలి. మీన్స్ మెయిల్ సెండ్ చేయాలంటే how we are doing means like we need to execute all the steps. Like first we need to enter the URL, so that is the first step, and then enter the username, click on next button, enter the password, and then click on sign in button, and then after that click on compose. So all these steps we are executing step by step, that is in a sequential manner, right? So that kind of that all the steps we are executing combinedly we call it as a process, right? Process. So and coming into automation means without human interaction. So that means we are not executing manually, so we are executing all the steps, whatever the steps we have. So all the steps we are executing like we are executing all the steps automation, so without human interaction. So that is we call it as a automation. And then so how we are executing all the steps means, suppose for example we need to execute all the steps. So we need to execute all the steps without human interaction by using resource PC, by using resource PC. So what is resource PC here? So whatever the tool we have installed in that particular PC, so that in that machine we call it as a that PC, that personal computer, we call it as a resource PC. So that is we call it as software robo also, right? So you got my point, right? So what are the three words, and then what the three words we are doing here? So what is RPA? So all this you just you got my point, right? So is it clear, all of you? So that means, so that is the RPA, robotic process automation. See, process is nothing but sequential steps that that we are call it as a, that are combinedly we call it as a process. And automation means performed without human interaction. And then robotic means resource PCR, software robo. So this just combine the three words here. So software robo is a software application that replicates the actions of human being interacting with the user interface of a computer system, right? So that we call it as a RPA, that we call it as a RPA. Just give me a minute.
Hello. Yeah, sorry for that. So that's we call it as a RPA. That is we call it as RPA. We have multiple tools are available in the market. So for ఇక్కడ మనకి జనరల్ గా చెప్పాలంటే దీన్ని ఆర్పిఏ అంటాం మనం. సో వీ హ్యావ్ మీకు కంప్లీట్ ప్రాసెస్ అంటే ఏంటి అలా నాన్ వాయిస్ ప్రాసెస్, వాయిస్ ప్రాసెస్. ఇప్పుడు మనం ఏ ప్రాసెస్ ఆటోమేషన్ యూజ్ చేస్తామంటే వీఆర్ డూయింగ్ వీఆర్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ దిస్ ఆల్ ది స్టెప్స్ ఫర్ నాన్ వాయిస్ ప్రాసెస్. సో బేసికల్లీ మీకు ఇప్పుడు బీపీఓ జాబ్స్ లో ఏం చేస్తారో మీకు బేసిక్ గా తెలుసు. నార్మల్ గా జరిగేది ఏంటి అంటే కస్టమర్ అంటే సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొంతమంది కస్టమర్ సపోర్ట్ ఉంటారు, లేకపోతే వాయిస్ సపోర్ట్ ఉంటారు. అంటే కస్టమర్ సపోర్ట్ లో నాన్ వాయిస్ ఉంటుంది, వాయిస్ ఉంటుంది, వాయిస్ సపోర్ట్ ఉంటుంది బీపీఓ జాబ్స్ లో. సో వాయిస్ ప్రాసెస్ లో ఏం చేస్తారు జనరల్ గా ఇప్పుడు సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా ఎయిర్టెల్ ఇప్పుడు మనకి ఏదైనా బ్యాంక్ లో కానీ లేకపోతే ఎక్కడైనా సరే ఎనీ సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా మనకి ఏదైనా ఇష్యూ ఉంది అనుకోండి, వెంటనే ఎవరికి మనం కాల్ చేస్తాం, కస్టమర్ సపోర్ట్ కాల్ చేస్తాం. కస్టమర్ సపోర్ట్ కాల్ చేసిన వెంటనే వాళ్ళు రెస్పాండ్ అయ్యి మనకి ఇష్యూ ఏంటో వాళ్ళు తెలుసుకుని వాళ్ళు రిజాల్వ్ చేస్తారు. సో దట్ ఈస్ ఏ we just call to support customer service desk, right? అంటే జనరల్ గా మనం వాళ్ళ కస్టమర్ సర్వీస్ కాల్ చేసి మనం తీసుకుంటే దాన్ని మన ఇష్యూ రిజాల్వ్ చేయించుకునేటట్టయితే సో దట్ ఈస్ వి కాల్ ఇట్ as ఏ లైక్ వాయిస్ సపోర్ట్, రైట్? సో దాన్ని మనం వాయిస్ ప్రాసెస్ అంటాం మనం జనరల్ గా. సో నాన్ వాయిస్ ప్రాసెస్ అంటే ఏంటి, ఇది కూడా వీళ్ళు కస్టమర్ సపోర్టే. బట్ ద థింగ్ ఈజ్ దట్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే బీపీఓ జాబ్ ఇది కూడా. సో నాన్ వాయిస్ లో ఏం చేస్తారు జనరల్ గా ఒక అప్లికేషన్ తో ఇంటరాక్ట్ అవుతారు. ఆ అప్లికేషన్ నుంచి కొంత డేటాని డౌన్లోడ్ చేయడం కానీ, లేకపోతే దే ఆర్ డౌన్లోడింగ్ సమ్ డేటా ఫ్రమ్ దట్ పర్టికులర్ అప్లికేషన్, ఆర్ దే ఆర్ డౌన్లోడింగ్ సమ్ రిపోర్ట్స్ టు దట్ పర్టికులర్ అప్లికేషన్, ఆర్ దే ఆర్ డేటా వ్యాలిడేషన్, ఆర్ డేటా అప్లోడింగ్, ఆర్ డేటా రిట్రైవింగ్. సో అంటే ఇక్కడ మనకి బేసిక్ ఏంటంటే ఆర్పిఏలో నాన్ వాయిస్ ప్రాసెస్ మీదే వర్క్ చేస్తాం. సో వీఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ ద నాన్ వాయిస్ ప్రాసెస్, నాట్ వాయిస్ ప్రాసెస్, రైట్? సో ఆ నాన్ వాయిస్ ప్రాసెస్ లో ఏం జరుగుతాయి, మేజర్లీ త్రీ థింగ్స్ వీఆర్ డూయింగ్ హియర్. సో వాట్ ఆర్ ద త్రీ థింగ్స్ మీన్స్ either data retrieval or data uploading or data validation, so or reports downloading. So these kind of works we need to do here, right? అంటే మనం ఏదర్ డేటా వ్యాలిడేషన్ అయినా చేయొచ్చు, లేకపోతే డేటా రిట్రైవల్ అయినా చేయొచ్చు, లేకపోతే డేటా అప్లోడ్ అయినా చేయొచ్చు. రిట్రైవల్ అంటే ఏంటి, మనం ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయడం డేటాని. సపోజ్ ఒక అప్లికేషన్ తో ఇంటరాక్ట్ అయ్యి దానిలో ఉన్న కస్టమర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయడం. సో దట్ ఈస్ అ డేటా రిట్రైవల్, రైట్? డేటా వ్యాలిడేషన్ మీన్స్ సపోజ్ రెండు అప్లికేషన్స్ లో ఒక అప్లికేషన్ ఉన్న డేటా ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసి ఇంకో అప్లికేషన్ ఉన్న డేటాని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసి రెండింటిని వెరిఫై చేస్తాం, ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ కరెక్ట్ గా ఉందా లేదా, మ్యాచ్ అవుతుందా లేదా. సో దట్ ఈస్ ఆల్సో వి కన్సిడరింగ్ యాజ్ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎ డేటా వ్యాలిడేషన్. డేటా రిట్రైవల్ ఆర్ డేటా వ్యాలిడేషన్ ఆర్ డేటా అప్లోడింగ్ మీన్స్ సపోజ్ ఒక అప్లికేషన్ తో ఇంటరాక్ట్ అయ్యి దానిలో ఉన్న డేటాను ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసి వేరే అప్లికేషన్ లో అప్లోడ్ చేస్తాం, అంటే రైట్ చేస్తాం. సో దీస్ కైండ్ ఆఫ్ ఆపరేషన్స్ వీఆర్ డూయింగ్ ఇన్ ద ఆర్పిఏ. సో ఇవి మనం చేసే జాబ్ అండి జనరల్ గా. ఇదంతా కూడా ఏంటంటే మనం ఆటోమేట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి, సో వన్స్ మనం ఏం చేస్తామంటే జనరల్ గా ఈ కైండ్ ఆఫ్ స్టెప్స్ అన్నిటిని కూడా మనం ఆటోమేట్ చేయడానికి ఫ్లో బిల్డ్ చేస్తాం. అంటే ఫ్లో అంటే జస్ట్ కోడింగ్ ఏముండదు, జస్ట్ వీఆర్ యూజింగ్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ టూల్ వీ నీడ్ టు రైట్ వన్ ఫ్లో హియర్. అర్థమైందండి నేను చెప్పింది? ఎక్కడైనా డౌట్ ఉందా? మీకేమైనా డౌట్ ఉంటే నన్ను అడగండి, చెప్తాను. సో ఇంతవరకు మీకు ఏమైనా డౌట్ ఉంటే అడగండి. If you have any doubts, please ask me. I will clarify your doubts. Anyone? So we have క్లియర్ అండి. ఓకే. సో మనం ఏం చేస్తున్నాం అనేది అర్థమైంది కదా ఇప్పుడు మీకు. మనం ఏం చేయబోతున్నాం అంటే సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆర్పిఏలో ఏం జరుగుతుంది అసలు, వాట్ ఈస్ ద వర్క్ బిహైండ్ దిస్ టూల్, ఆర్ వాట్ ఈస్ వర్క్ బిహైండ్ దిస్ ఆర్పిఏ. సో అంటే మనం ఏం చేస్తున్నాం అసలు జనరల్గా ఏంటంటే మనం దేని మీద వర్క్ చేస్తాం అంటే నాన్ వాయిస్ ప్రాసెస్ల మీద వర్క్ చేస్తాం. నాన్ వాయిస్ ప్రాసెస్ అంటే ఏంటి, సో ఈ కైండ్ ఆఫ్ జాబ్స్ ఐదర్ డేటా రిట్రైవల్ కానీ అవ్వచ్చు, లేకపోతే డేటా వ్యాలిడేషన్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే డేటా అప్లోడింగ్ అవ్వచ్చు, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, రైట్? సో దట్ థింగ్స్ వీఆర్ డూయింగ్ ఇన్ ద నాన్ వాయిస్ ప్రాసెస్. ఓకే. సో వాళ్ళు ఏ అయితే ప్రాసెస్ మాన్యువల్ గా చేస్తున్నారో ఆ కైండ్ ఆఫ్ ప్రాసెస్ మనం ఏం చేస్తాం అంటే ఆటోమేట్ చేస్తున్నాం అనమాట. సో ఆటోమేట్ చేయడానికి కొన్ని టూల్స్ ఉన్నాయి మార్కెట్ లో మనకి.
ఆ టూల్లో బ్లూ ప్రిజం అనే టూల్ ఒకటి స్పెసిఫిక్ టూల్ అన్నమాట. సో వీ హ్యావ్ మల్టిపుల్ టూల్స్ ఆర్ అవైలబుల్ ఇన్ ద మార్కెట్. ఒకటి రెండు కాదండి, ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ టూల్స్ ఉన్నాయి మనకి మార్కెట్ లో. ఏంటంటే అవే సో బ్లూ ప్రిజం ఒక టూల్, ఓకే, బ్లూ ప్రిజం, ఆటోమేషన్ ఎనీవే, ఆటోమేషన్ ఎనీవేర్. సో దీన్నే మనం సింపుల్ గా ఏమంటున్నారంటే ఏఏ అంటారు. ఓకే, ఏఏ. తర్వాత అలాగే పవర్ ఆటోమేషన్ ఒకటి ఉంది, ఇది కొత్తగా వచ్చింది పవర్ ఆటోమేషన్ టూల్. ఓకే, సో తర్వాత నెక్స్ట్ ఓపెన్ స్పాన్, దీన్నే పెగా రోబోటిక్స్ అంటున్నారు. ఓకే, పెగా రోబోటిక్స్. ఓకే, ఇది ఒక టూల్. తర్వాత నెక్స్ట్ అలాగే విన్ ఆటోమేషన్, విన్ ఆటోమేషన్ కూడా ఒక టూల్. ఓకే, తర్వాత నెక్స్ట్ ఇంకా నైస్, నైస్ ఇది కూడా ఒక టూల్. తర్వాత వర్క్ ఫ్యూజన్, కోల్డ్ ఫ్యూజన్, ఇవన్నీ కొన్ని 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 ఇంటర్నల్ గా దొరుకుతాయండి. యుఏపాత్ నేను కూడా రాయలేదు, యాక్చువల్లీ యుఏపాత్ కూడా రాస్తాను. ఓకే, యుఏపాత్, ఎక్సలెంట్ ఫ్యూజన్. ఓకే, ఇలా మనకి ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ టూల్స్ ఉన్నాయండి మనకి. ఓకే, ఇలా మనకి ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ టూల్స్ ఉన్నాయి. బ్లూ ప్రిజం కానీ, ఆటోమేషన్ ఎనీవే, యుఏపాత్, పవర్ ఆటోమేషన్, ఓపెన్ స్పాన్, విన్ ఆటోమేషన్, సో నైస్, వర్క్ ఫ్యూజన్, కోల్డ్ ఫ్యూజన్, యుఏపాత్, ఎక్సలెంట్ ఫ్యూజన్. లైక్ దట్ వీ హ్యావ్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ టూల్స్ ఆర్ అవైలబుల్ ఇన్ ద మార్కెట్. ఓకే, like that n number of available, n number of tools are available in the market. ఓకే, సో ఇక్కడ వాళ్ళ బిజినెస్ ప్రాసెస్ అంటే ఏంటి, ఎలా ఉంటది అంటే నేను చెప్పాను కదా మీకు, అదే నాన్ వాయిస్ ప్రాసెస్ లో ఉన్నాయని చెప్పాను. సో అలాగే మనకి సిమిలర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకటి ఇక్కడ నేను ఒకటి తీసుకుందాం. సో దీనిలో ఒకసారి చూద్దాం మనం. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద సిమిలర్ ఎగ్జాంపుల్, రైట్? సో హియర్ సి, ఇది ఒక బిజినెస్ ప్రాసెస్ అండి జనరల్ గా. సో ఇక్కడ ఇక్కడ హ్యూమన్ డయాగ్రామ్ బొమ్మ వేస్తుంది కదా. సో జస్ట్ అంటే ఇది ఇదంతా మాన్యువల్ ఇంటరాక్షన్ అనమాట, వితౌట్ హ్యూమన్ ఇంటరాక్షన్, రైట్? సారీ, విత్ హ్యూమన్ ఇంటరాక్షన్. అంటే ఇది మాన్యువల్ గా, అంటే బిఫోర్ ఆటోమేషన్, తర్వాత ఆఫ్టర్ ఆటోమేషన్. ఆటోమేషన్ చేయక ముందు ఎలా ఉంది ఇది, ఈ స్టెప్స్ అని ఎలా ఉన్నాయి, అలాగే ఆటోమేషన్ చేసిన తర్వాత ఏంటి అనేది ఇక్కడ మనకి డిఫైన్ చేశాడు. ఓకే, సో ఇక్కడ అన్ని స్టెప్స్ ని మనం ఆటోమేట్ చేయలేం, అదొకటి మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోవాలి మనం ఇక్కడ. సో అంటే ఇప్పుడు దీన్నే అన్అటెండెడ్ ఆటోమేషన్, అటెండెడ్ ఆటోమేషన్ అని కూడా అంటారు. బేసిక్ ఏంటంటే ఆటోమేషన్స్ లో మళ్ళీ 2 కైండ్స్ ఆఫ్ ఆటోమేషన్స్. ఓకే, మన టూల్స్ చూసాం, ఆర్పిఏలో డిఫరెంట్ టూల్స్ చూసాం. ఆర్పిఏలో డిఫరెంట్ టూల్స్ ఏమున్నాయండి, బ్లూ ప్రిజమ్, ఏపత్, ఓపెన్ స్పాన్, తర్వాత లైక్ నైస్, విన్ ఆటోమేషన్, ఇలా కొన్ని డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టూల్స్ ఉన్నాయి. దానిలో మనం యూజ్ చేసే టూల్ ఇక్కడ బ్లూ ప్రిజమ్. సో దీనిలో బేసిక్ ఏంటంటే 4 టూల్స్ మాత్రం బాగా మేజర్ గా వాడతారు. అవి ఏంటంటే బ్లూ ప్రిజమ్, ఆటోమేషన్ ఎనీవేర్, యుఏపాత్, ఈ మధ్య పవర్ ఆటోమేషన్, తర్వాత ఓపెన్ స్పాన్, దట్ ఈస్ పెగా రోబోటిక్స్. ఈ 5 టూల్స్ అయితే మేజర్ గా మార్కెట్ లో బాగా పాపులర్ అండి. దాంట్లో బ్లూ ప్రిజమ్ టూల్ కూడా సో చాలా బాగా యూజ్ చేస్తున్నారు మార్కెట్ లో. అంటే ఎంఎన్సీస్ అన్నిట్లో కూడా బ్లూ ప్రిజమ్ టూల్ కూడా బాగా ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తారు, ఎందుకంటే కొంచెం మోర్ సెక్యూర్ కంపేర్ టు రిమైనింగ్ ఆల్ అదర్ టూల్స్. దీనిలో ఏంటంటే క్యూ మెకానిజం కానీ అన్నీ ఉన్నాయి మనకి. క్యూ మెకానిజం అంటే ఏంటి, అవన్నీ మనం ఫ్యూచర్ క్లాసెస్ లో డిస్కస్ చేయొచ్చు. we can discuss in the future classes, right? So okay, fine. సో అక్కడ వరకు దట్స్ ద పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ ఆర్పిఏ. అండ్ వీ హ్యావ్ బిజినెస్ ప్రాసెస్, అదే ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్నాం కదా నాన్ వాయిస్ ప్రాసెస్ అన్నాను నేను. సో నాన్ వాయిస్ ప్రాసెస్ ఆటోమేట్ చేస్తాం అన్నాను నేను. నాన్ వాయిస్ ప్రాసెస్ ఆటోమేట్ ఎలా చేస్తాం అంటే, సో దిస్ ఈస్ వన్ కైండ్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్. ఐ ప్రజెంట్ వన్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్. సో దిస్ ఈస్ బిఫోర్ ఆటోమేషన్ అండ్ దిస్ ఈస్ ఆఫ్టర్ ఆటోమేషన్. ఇక్కడ బిఫోర్ అంటే బిఫోర్ ఆటోమేషన్ అని, ఆఫ్టర్ అంటే ఆఫ్టర్ ఆటోమేషన్ అని. అంటే బేసిక్ ఏం చేస్తారంటే, ఇప్పుడు మన కస్టమర్ సపోర్ట్ ఒక బీపీఓ గై వచ్చాడు, వచ్చిన తర్వాత ఆఫీస్కి వచ్చి ఏం చేశాడు, డైలీ రెగ్యులర్ గా చేసే టాస్క్ ఏంటి అంటే, ఏదైనా సరే మనం రిపిటేటివ్ గా ఏ వర్క్ అయితే ఉందో ఆ వర్క్ చేస్తే. హలో హలో మేడం, కొంచెం మ్యూట్ చేయండి మేడం. some noise is coming. Will you please mute yourself? Okay, yeah, thank you. So like we have different kinds of business process. So చెప్పాను కదా నేను, బేసిక్ ఏంటంటే బిఫోర్ మీన్స్ బిఫోర్ ఆటోమేషన్ అండ్ ఆఫ్టర్ మీన్స్ ఆఫ్టర్ ఆటోమేషన్, రైట్? సో ఒక ఆటోమేషన్ చేయకముందు ఎలాగా మాన్యువల్ గా ఏ స్టెప్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాడు, ఆటోమేషన్ చేసిన తర్వాత ఏ స్టెప్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాడు అనేది
ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం ఈ డయాగ్రామ్ లో, రైట్? సో అండ్ ఫస్ట్ ఒక బీపీఓ గై వచ్చి సబ్మిట్ ద ప్రీమియమ్స్ ఎక్కడి నుంచి సబ్మిట్ చేస్తారండి జనరల్ గా? అంటే ఒక ఇన్సూరెన్స్ అప్లికేషన్, ఇది జస్ట్ లైక్ ఒక ఇన్సూరెన్స్ అప్లికేషన్ అనుకుందాం. సో ఫస్ట్ ఒక ఆ బీపీఓ గై ఏం చేస్తుంటే డైలీ వాళ్ళు రిపీటెడ్ టాస్క్ అయితేనే దాన్ని ఆటోమేట్ చేస్తాం మనం జనరల్ గా. రిపీటెడ్ వర్క్ అంటే డైలీ ఒక పర్టికులర్ టైం ఒక పర్టికులర్ అప్లికేషన్ లాగిన్ అయ్యి సమ్ యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్స్ ఎంటర్ చేసి తర్వాత దే ఆర్ సబ్మిటింగ్ ద ప్రీమియమ్స్. ఆ ప్రీమియమ్స్ సబ్మిట్ చేస్తున్నారు. సబ్మిట్ చేసిన తర్వాత దానిలోంచి కొంత డేటాను డౌన్లోడ్ చేస్తున్నారు. సో దే ఆర్ డౌన్లోడింగ్ సమ్ డేటా హియర్. సో అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ వాట్ ఎవర్ ద డేటా దే హ్యావ్ డౌన్లోడెడ్, సో దే ఆర్ స్టాండర్డైజ్ ద, అది డేటా అనేది అన్‌స్ట్రక్చర్డ్ డేటాలా ఉంది. అంటే సపోజ్ ఒక డేటాని ఒక అప్లికేషన్ నుంచి కాపీ చేసుకున్నారు, పేస్ట్ చేశారు నోట్‌ప్యాడ్‌లో. నోట్‌ప్యాడ్‌లో పేస్ట్ చేసినప్పుడు ఎలా వస్తుంది డేటా? సో దట్ ఈస్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ అన్‌స్ట్రక్చర్డ్ ఫార్మాట్. దేర్ ఈస్ నో స్ట్రక్చర్. అంటే సో కస్టమర్ నేమ్, కస్టమర్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా క్లమ్జీగా మనకి ఒక నోట్‌ప్యాడ్‌లో పడిపోయింది. కాపీ చేసి పేస్ట్ చేసినట్టు. సో దెన్ వి నీడ్ టు స్ట్రక్చరైజ్ ద డేటా, రైట్? సో స్ట్రక్చరైజ్ చేయాలి. సో అంటే స్ట్రక్చరైజ్ చేసుకుని మనకు కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఒకటే తీసుకుని ఒక ఎక్సెల్ షీట్ లో పెట్టుకున్నాడు. సో దట్ ఈస్ దే ఆర్ డూయింగ్ మాన్యువల్లీ ఓన్లీ. అండ్ దెన్ అగైన్ దే నీడ్ టు పర్ఫార్మ్ వాలిడేషన్ ఆఫ్ డేటా. ఇప్పుడు డేటాను వ్యాలిడేట్ చేస్తున్నాడు. అంటే ఈ ఎక్సెల్ షీట్ లో ఉన్న డేటా సమ్ అదర్ ఇంకో అప్లికేషన్ తో దేంతో ఇంటరాక్ట్ అయ్యాడు. ఆ అప్లికేషన్ లో వచ్చిన డేటా, ఈ ఎక్సెల్ షీట్ లో ఉన్న డేటా రెండు మ్యాచ్ అవుతున్నాయి లేదా? దే ఆర్ పర్ఫార్మింగ్ వాలిడేషన్ ఆఫ్ డేటా. వన్స్ అంటే అదే ఇప్పుడు ఇక్కడ పర్ఫార్మ్ వాలిడేషన్ ఆఫ్ డేటా మీన్స్ నథింగ్ బట్, సో యాక్సెస్ ద అకౌంట్ డేటాబేస్ ని యాక్సెస్ చేశాడు, దీంట్లో ఉన్న డేటాని. అండ్ దెన్ పర్ఫార్మ్ వాలిడేషన్ ఆఫ్ డేటా అన్నాడు. అంటే వచ్చిన ఆల్రెడీ మన ఎక్సెల్ షీట్ లో ఉన్న డేటా రెండింటిని కంపేర్ చేసుకుని వ్యాలిడేట్ చేశాడు. ఓకే, సో దే ఆర్ వ్యాలిడేటింగ్ ద డేటా. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ వన్స్ ద డేటా ఈజ్ వ్యాలిడేటెడ్, వన్స్ ద డేటా ఈజ్ కరెక్ట్, సో దెన్ దే ఆర్ క్రియేటింగ్ వన్ ట్రాన్సాక్షన్ డాక్యుమెంట్. అంటే ఇప్పుడు కస్టమర్ ఇన్ఫర్మేషన్, ఈ అకౌంట్ డేటాబేస్ లో ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ వీడు ఆల్రెడీ రిపోర్ట్ డౌన్లోడ్ చేసి ప్రీమియం సబ్మిట్ చేసిన తర్వాత వచ్చిన డేటా రెండు మ్యాచ్ అవుతున్నాయి అనుకోండి. అంటే వ్యాలిడేట్ చేసుకుని ఎస్ అయితే గనక, అంటే డేటా కరెక్ట్ గా ఉంటే ఆటోమేటిక్ గా దే ఆర్ క్రియేటింగ్ వన్ ట్రాన్సాక్షన్ డాక్యుమెంట్. ఒక ట్రాన్సాక్షన్ డాక్యుమెంట్ ఒకటి క్రియేట్ చేస్తున్నారు. చేసిన తర్వాత ఆ డాక్యుమెంట్ మళ్ళీ రిపాజిటరీలోకి అప్లోడ్ చేస్తాడు. సో ఆల్ ది స్టెప్స్ దే ఆర్ డూయింగ్ మాన్యువల్లీ బిఫోర్ ఆటోమేషన్. సో ఆ తర్వాత ఇక్కడ ఏం జరిగింది, ఆటోమేట్ చేశారు. ఆటోమేట్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ 2 స్టెప్స్ మాత్రం ఆటోమేట్ చేయలేకపోతున్నాం. సో వీఆర్ నాట్ like we are not automating two kinds of step. So here we have 2 steps. The 2 steps we cannot automate here. Why we cannot automate here means it's a decision making steps. Ante so they are accessing one application and then after that they are submitting premiums. So that is a human decision. ప్రీమియమ్స్ ని ఆ ప్రీమియం సబ్మిట్ చేయాలా వద్దనేది డెసిషన్ ఎవరు తీసుకోవాలండి? సో హ్యూమన్ ఈస్ డూయింగ్ ద డెసిషన్ మేకింగ్, రైట్? సో దట్ ఈస్ అ డెసిషన్ మేకింగ్ స్టెప్. సో హ్యూమన్ డెసిషన్ మేకింగ్ స్టెప్స్ మీన్స్ వీ కెనాట్ ఆటోమేట్. సో దట్ కైండ్ ఆఫ్ స్టెప్స్. సో దట్ ఈస్ వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎ అటెండెడ్ ఆటోమేషన్. అంటే దాన్నే, అంటే ఇక్కడ ఓన్లీ అంటే ఎంత పర్సెంటేజ్ ఆటోమేట్ చేయగలుగుతుందో చెప్పండి. ఇక్కడ సపోజ్ ఇక్కడ ఓన్లీ 2 స్టెప్స్ మాత్రం ఆటోమేట్ చేయగలుగుతాం, రిమైనింగ్ స్టెప్స్ అన్ని స్టెప్స్ కూడా ఆటోమేట్ చేయదు. అంటే 80% ఆటోమేట్ చేయగలుగుతున్నాం, 20% we cannot automate. That kind of automation we call it as a attendee automation, right? అంటే ఆ 2 స్టెప్స్ మాన్యువల్ గా ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి, తర్వాత రిమైనింగ్ స్టెప్స్ అన్ని కూడా ఆటోమేట్ చేయగలుగుతున్నాం. సో దీన్ని అటెండెడ్ అంటాం. లేకపోతే మనం అసలు హ్యూమన్ ఇంటరాక్షన్ ఎక్కడా లేదనుకోండి, దాన్ని అన్అటెండెడ్ ఆటోమేషన్. అంటే హ్యూమన్ ఇంటరాక్షన్ ఏం అవసరం లేదు, ఆల్ ద స్టెప్స్ వీ కెన్ ఎగ్జిక్యూట్ డైరెక్ట్లీ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ రోబో, రైట్? So that kind of automation we call it as a unattendee automation, right? Okay, so here see the submit premium. This is a decision making step. So that's what we cannot automate here. And then standardize unstructured data to structured format. That is also. అంటే ఇప్పుడు నాకు ఏమైందంటే ప్రీమియమ్స్ సబ్మిట్ చేసిన తర్వాత ఒక డేటా వచ్చింది, దానిలో నాకు కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ మాత్రమే నేను తీసుకోగలుగుతాను, దాన్ని కూడా నేను ఆటోమేట్ చేయలేను. ఎందుకంటే దట్ ఈస్ ఆల్సో unstructured data. There is no structure here, right? So we need to structureize that kind of data. So that means, so that is also we cannot automate here. The 2 steps we cannot automate. The remaining steps, that means perform validation of data, access to account database, create transaction document, upload document to repository. All the steps we can automate here. So that's what 80% of the work we can automate here, and the 20% of the work we cannot automate. So why? Because the 2 steps are human decision making steps. Okay, human
decision making step. So this kind of automation we call it as a unattendee automation. Suppose all the steps we can execute directly with robo, with the help of robo. So then we call it as a like unattended automation. Okay, so these the automations here, right? So అంటే మనం ఇక్కడ బిఫోర్ ఆటోమేషన్ ఏ స్టెప్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయగలుగుతున్నాం, ఆఫ్టర్ ఆటోమేషన్ ఏ స్టెప్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయగలుగుతున్నాం అనేది ఈ ఫ్లో చార్ట్ ద్వారా మనం తెలుసుకోవచ్చు. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ క్వశ్చన్స్ హియర్ అండ్ దెన్ ప్లీజ్ ఆస్క్ మీ, I will clarify your doubts. So if you don't have any questions, I'll go to the next slide. Hello. Yeah, I hope all are comfortable, and then let's move on to another slide. Okay, yeah, thank you. So then just a minute. Yeah, okay. Yeah, so and the next slide is why RPA. So what is the need of the RPA and what is the purpose of the RPA here? So that's we need to check here. So why RPA means we have higher quality, and then productivity boost is more, and the cost saver, implementation speed. So basically, so these all are the factors we need to consider, and then these are the benefits for the RPA. అసలు మార్కెట్లో ఆర్పిఏ ఇంత ఫాస్ట్ గా ఇంత ర్యాపిడ్ గా గ్రో అవడానికి కారణం ఏంటంటే, సో ద థింగ్ ఈస్ దట్ క్వాలిటీ ఈజ్ మోర్. అంటే ఇక్కడ మనం జనరల్ గా మాన్యువల్ గా చేస్తాం అనుకోండి, మనకి ఎర్రర్స్ అని వస్తాయి కంపల్సరీ. అంటే ఏదో ఒక ఈ డేటా ఎంట్రీలో కానీ డేటా వ్యాలిడేషన్ లో కానీ ఏదో ఒక ఎర్రర్ జరగవచ్చు. సో బట్ once we have developed the code, so or we have created the flow, so there is no human errors. So that means 100% accuracy is there, right? So most of the thing ఏంటంటే human errors will be eliminated, improved compliance, and then higher staff satisfaction. The speed of operation is more here. So for the we are using RPA means the speed of operation is also more. నార్మల్ గా మనం చేసే దానికన్నా ఒక ఇంకా చాలా ఫాస్ట్ గా ర్యాపిడ్ గా మనం వర్క్ చేయొచ్చు. ఓకే, అంటే ఆ ప్రాసెస్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసి మనం ఆటోమేటిక్ గా మనం వర్కౌట్ చేసి మనం రిజల్ట్ అవుట్పుట్ ఫైల్స్ కానీ అలాంటి కానీ ఏమైనా సరే జనరేట్ చేయొచ్చు. సో దట్ మీన్స్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ ఆపరేషన్ ఈస్ ఆల్సో ఇంక్రీజెస్. దట్ మీన్స్ ఫాస్ట్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ న్యూ ప్రాసెస్. సపోజ్ అండ్ ఇక్కడ డెవలప్మెంట్ టైం కూడా మనం వీ హ్యావ్ వెరీ లెస్ పీరియడ్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్ టైం. అంటే ఒక ప్రాసెస్ ని మనం డెవలప్ చేయాలంటే ఏదో ఇప్పుడు మన అప్లికేషన్ డెవలప్మెంట్ లాగా అరౌండ్ సంవత్సరాలు మనకి జరగదు. సో విత్ ఇన్ 3 to 4 weeks వీ కెన్ డెవలప్ వన్ ప్రాసెస్. ఒక ప్రాసెస్ మనం డెవలప్ చేయాలంటే మనకి మోస్ట్లీ ఎంత టైం పడుతుంది అంటే అండి, సో 4 weeks కన్నా ఎక్కువ మనం టైం తీసుకోవాలి మోస్ట్లీ. అంటే మీడియం టు యావరేజ్ కాంప్లెక్సిటీ ప్రాసెసెస్, లెస్ కాంప్లెక్సిటీ ప్రాసెస్ మ్యాక్స్ టు మ్యాక్స్ మనం 4 weeks లో కంప్లీట్ చేస్తాం. సో దట్స్ ఆల్సో గుడ్ థింగ్ ఫర్ ఆర్పిఏ హియర్. అండ్ కాస్ట్ సేవర్. సో దట్ మీన్స్ ప్రాసెసింగ్ కాస్ట్ రెడ్యూస్డ్ అప్ టు 80%. మనం ఇప్పుడు జనరల్ గా మ్యాన్ పవర్ ని చాలా వరకు తగ్గించుకోవచ్చు. సో దానివల్ల మనకి అంటే సపోజ్ ఒక ప్రాసెస్ ని మనం డెవలప్ చేయడానికి ఒక 10 lakhs ఖర్చు పెట్టాం అనుకోండి, సో అది వీ కెన్ రీయూజబుల్ దట్ ప్రాసెస్ ఫర్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్. ఎన్ని రోజులైనా ఎన్ని సంవత్సరాలైనా సరే మనం ఆ ప్రాసెస్ ని రీయూజ్ చేసుకోవచ్చు. సో దానివల్ల మనకి జనరల్ గా ఏంటంటే కాస్ట్ రిడ్యూస్ చేసుకోవచ్చు అండ్ మ్యాన్ పవర్ ని మనం తగ్గించుకోవచ్చు. ఎలా తగ్గించుకోవచ్చు మ్యాన్ పవర్ అంటే, ఒకసారి ప్రాసెస్ డెవలప్ చేసాం అనుకోండి, అది మనం స్కెడ్యూలర్ మీద పెడతాం, ఆటోమేటిక్ గా ఆ పర్టికులర్ టైంకి ఆ పర్టికులర్ డేలో రన్ అయిపోతుంది. సో దాన్ని అదే మనం ఆ ప్రాసెస్ మనం ఆటోమేట్ చేయలేదు అనుకోండి, సపోజ్ మ్యాన్ ఉండి అక్కడ మనకి మ్యాన్ పవర్ కావాలి కంపల్సరీ. అంటే దాన్ని ఒక అసోసియేట్ దాని కింద వర్క్ చేయాలి. అంటే ఒక కస్టమర్ సపోర్ట్ గై వచ్చి దాన్ని ఆటోమేటిక్ గా ఆ రిపోర్ట్స్ డౌన్లోడ్ చేయడం కానీ ఆ రెగ్యులర్ వర్క్ టాస్క్ అనేది ఆ పర్టికులర్ పర్సన్ చేయాలి మనం. సో మనం ఇప్పుడు ఆ పర్సన్ మనం ఆటోమేటిక్ గా రెడ్యూస్ చేసుకుని బాట్ రన్ చేస్తాం. నో నీడ్ టు రన్ దట్ పర్టికులర్ ప్రాసెస్, రైట్? సో we just monitor the process, that's it.
Once we have developed the process, and then we just directly it runs that particular time and then particular day with the help of scheduler ఉంటుంది మనకి. ఆ scheduler లో ఆటోమేటిక్గా ఒకసారి రన్ చేసి పెడితే ఆ పర్టికులర్ డేలో ఆ పర్టికులర్ టైంలో మనకి ప్రాసెస్ ఆటోమేటిక్గా రన్ అవుతుంది. సో నో నీడ్ టు గో ఫర్ మ్యాన్ పవర్, రైట్? సో అంటే మనకి 24/7 మానిటరింగ్ అరౌండ్ ద క్లాక్. లైక్ ఇప్పుడు మనకి ఒక పర్సన్ అక్కడ ఉండి దాన్ని మానిటర్ చేసుకుని ఆ పర్టికులర్ టైంలో ఆ రిపోర్ట్స్ డౌన్లోడ్ చేయడం, ఇవన్నీ చేయాల్సిన నెసెసిటీ అయితే మనకు ఉండదు, రైట్? ఇవన్నీ కూడా మనం రెడ్యూస్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ దెన్ లైక్ మనం ఇప్పుడు సపోజ్ ఒక పర్సన్ మనం పెట్టుకున్నాం 24/7 వర్క్, అంటే మనకి 3 షిఫ్ట్స్ లో 3 ఎంప్లాయీస్ మనకు కావాలి. ఆ 3 ఎంప్లాయీస్ మనకి 24/7 దాన్ని ఆటోమేటిక్ గా మనం రన్ చేసుకుంటూ ఉండాలి ఆ ప్రాసెస్ ని. సో నో నీడ్ టు డూ ఆల్ దీస్ థింగ్స్, రైట్? సో అండ్ దెన్ రీయూజబుల్ ప్రాసెస్ ఎలిమెంట్స్, అంటే ఆ ప్రాసెస్ కావాలంటే మనం రీయూజ్ చేసుకోవచ్చు ఎన్నిసార్లు అయినా సరే, వీ కెన్ రీయూజ్ ఇట్, రైట్? సో దట్స్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ దిస్ ప్రాసెస్ హియర్, రైట్? And where RPA ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాం మనం నెక్స్ట్, దట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ థింగ్ హియర్ we need to do. So that means repetitive data entry and then reporting, data analysis, data transformation, integration, audit, mapping, all these kind of activities we can do with RPA. అంటే ఎక్కడైతే వర్క్ రిపిటేటివ్ గా జరుగుతుందో, డేటా ఎంట్రీ గానీ జరుగుతూ ఉందనుకోండి, సో దట్ కైండ్ ఆఫ్ రిపిటేటివ్ డేటా ఎంట్రీ and reporting, data analysis, data transformation, so and integration, audit, mapping, all these activities we can do with RPA, right? So where we are using RPA means we can use RPA in anywhere, right? So and see, take over similar kind of slide here. So that is, take our repetitive task that employees carried out 50 to 60 times a day. Suppose ఒక ఎంప్లాయ్ ఒక డేలో 50 to 60 times ఒక యాక్టివిటీని రిపిటేటివ్ గా చేస్తున్నాడంటే we can automate that kind of process. And then periodic reporting, data entry, data analysis, that kind of scenario also we can do it, right? And then mass email generation, and then archiving, extracting, all these activities also we can do with RPA here. And conversion of data formats and graphics, like we can convert to PDF to Excel to PDF, or some Word to PDF, or Word to PDF to Word. All these activities also we can do with, we can create files, and then we can create folders, and then process lists and file storage, ERP transactions, like we can interact with SAP application, we can interact with any kind of application like Java based application or mainframe application, whatever it is, right? So all these kind of activities we can do with RPA here. And then this is the roadmap of RPA. So how we are implementing the RPA means, so first we need to identify the process. So and then after that we need to requirements gathering, and then after that we need to create some documents like PDD, that means process design document, and then object design instruction document, and then process design instruction document, solution design documents. So we have created some documents. So I will explain in the next class, like I'll just briefly about what is the roadmap of RPA. So what is the implementation of the RPA, how to implement the RPA here. So that is the RPA life cycle. I need to explain in the next class also. Just overview I will explain. So like we have మనం ఫస్ట్ ఏం చేస్తాం, ప్రాసెస్లు ఐడెంటిఫై చేస్తామండి. తర్వాత ఐడెంటిఫై చేసిన తర్వాత రిక్వైర్మెంట్స్ అన్ని గ్యాదర్ చేస్తాం. రిక్వైర్మెంట్స్ గ్యాదర్ చేసిన తర్వాత కొన్ని డాక్యుమెంట్స్ క్రియేట్ చేస్తాం, లైక్ PDD, SDD, PDI, ODI, లైక్ దట్ వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్ సమ్ డాక్యుమెంట్స్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ డాక్యుమెంట్స్ అన్ని సైన్ ఆఫ్ అయిన తర్వాత, అంటే బిజినెస్ దగ్గర నుంచి మనకి సైన్ ఆఫ్ రావాలి. సైన్ ఆఫ్ వచ్చిన తర్వాత, అండ్ దెన్ ఆఫ్టర్ దట్ వీ నీడ్ టు స్టార్ట్ ద డెవలప్మెంట్. సో దట్ ఈస్ ఇన్ ద డెవలప్మెంట్ యాక్టివిటీలో మనకి బ్లూ ప్రిజమ్ టూల్ యూజ్ చేసుకుని మనం ఫ్లో డిజైన్ చేసి డెవలప్ చేస్తాం. వన్స్ కోడ్ రెడీ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ అనదర్ ఎన్వైరన్మెంట్ ఈజ్ ఆల్సో దేర్. సో దట్ ఈస్ ఏ UAT, యూజర్ యాక్సెప్టెన్స్ టెస్టింగ్. సో ఇన్ ద యూజర్ యాక్సెప్టెన్స్ టెస్టింగ్ ఆల్సో వీ నీడ్ టు క్రియేట్ వీ నీడ్ టు టెస్ట్ ద ఫ్లో. అంటే మనం ఏదైతే డెవలప్మెంట్ ఎన్వైరన్మెంట్ లో డెవలప్ చేసామో ఆ కోడ్ ని మళ్ళీ UAT లో టెస్ట్ చేస్తాం. అంటే అది కరెక్ట్ గా వర్క్ అవుతుందా లేదా అనేది చెక్ చేస్తాం. అది విత్ డిఫరెంట్ టెస్ట్ సినారియోస్, డిఫరెంట్ టెస్ట్ డేటా తోటి, డిఫరెంట్ టెస్ట్ సినారియోతో మనం టెస్ట్ చేస్తాం. సో అన్ని కూడా కంఫర్టబుల్ గా రన్ అయితే మళ్ళీ UAT నుంచి ప్రీ ప్రొడక్షన్ కి మూవ్ చేస్తాం. సో ఇఫ్ ఇన్ కేస్ UAT లో మనకి ఏమైనా కొన్ని కొత్త సినారియోస్ వచ్చి రన్ అవ్వకపోతే ఆ ఫ్లోని మళ్ళీ మనం
జస్ట్ మళ్ళీ ఎక్కడెక్కడ రన్ అవటం లేదు, ఎక్సెప్షన్స్ ఎక్కడ వస్తున్నాయో చెక్ చేసి ఆ ఎర్రర్స్ అన్నిటిని రిజాల్వ్ చేసి మళ్ళీ వీ కెన్ రన్ ద ఫ్లో ఇన్ ద యూఐటీ ఎన్వైరన్మెంట్. వీ కెన్ టెస్ట్ ద process in the UAT environment. So once the process is running successfully in the UAT environment, and then we will move the code into another environment we have. So that is a pre-production environment. So in the pre-production environment also, whether the process is running successfully or not, we need to check. So once the process is running successfully in the pre-production environment, and then we will just move into the code, move the code into the another environment. So that is a production environment. So that is a live environment we have, right? So all these steps are these the entire RPA life cycle. I will explain in detail in the future classes about the RPA life cycle. Okay, and so this is about how RPA. Just yeah, the previous slide and then this slide both are same, like scoping, process evaluation, proof of concept, testing, target operating model, and deployment. So these are the steps. These are the life cycle for the RPA, right? And again once in the pre-production production లో కూడా మనకి కరెక్ట్ గా రన్ అవుతుందండి, కానీ కొత్త సినారియోస్ వచ్చినాయి. ఇప్పుడు నాకు రన్ అయ్యేటప్పుడు లైవ్ లో మనకంటే లైవ్ అంటే రియల్ లైవ్ లో ప్రాసెస్ రన్ అవుతున్నప్పుడు, ప్రొడక్షన్ లో రన్ అవుతున్నప్పుడు మనకి ఏదైనా సపోజ్ ఇఫ్ ఇన్ కేస్ వీ హ్యావ్ ఎనీ న్యూ సినారియోస్ ఆర్ కమింగ్, సో దెన్ we need to do some standardization. దాన్ని మనం స్టాండర్డైజేషన్ అంటాం. ఆ స్టాండర్డైజేషన్ అంటే సిఆర్ ఆటోమేటిక్ గా రైట్ చేసి, అంటే చేంజ్ రిక్వెస్ట్ అంటాం దాన్ని. సో సిఆర్స్ రైట్ చేయటం, లేకపోతే న్యూ సినారియోస్ వస్తే ఆటోమేటిక్ గా ఆ సినారియోస్ కి మళ్ళీ దానికి తగ్గట్టు మనం ఫ్లోని చేంజెస్ చేసుకుని, అండ్ దెన్ వీ కెన్ రన్ ద ప్రాసెస్. సో దట్ ఈస్ we are considering as a standardization. So that means suppose for example we have a 100 cases are there. So 100 cases లో 80 cases successful గా రన్ అవుతున్నాయి, 20 cases are failure cases, right? So that 20 failure cases we need to resolve it, right? How to resolve the 20 cases means, so the new scenarios లేకపోతే ఓల్డ్ సినారియోస్ అవనేది ఒకసారి మనం చెక్ చేస్తాం. చేసిన తర్వాత ఇఫ్ దట్ ఈస్ ఆల్ ద సినారియోస్ ఆర్ న్యూ సినారియోస్, సో దెన్ వీ విల్ జస్ట్ స్టాండర్డైజ్ దోస్ కైండ్ ఆఫ్ సినారియోస్, రైట్? సో అది మనం చేసేదండి, దాన్ని మన స్టాండర్డైజేషన్ అని కూడా అంటాం. సో దట్ వీ నీడ్ టు డూ హియర్ ఇన్ ద డెలివరీ మోడల్. అండ్ సో సిమిలర్ హియర్, identify that means we're just identify the process and then gathering requirements, all these things. And then automate in this automate here we have design, configure, test, and deploy. And then this is a bot monitoring. So these are all the robots here. So monitoring is nothing but just we are monitor the bots. That means support activity, they are doing all these activities here. Okay, అంటే సపోర్ట్ గైస్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు మనకి ఈ మానిటరింగ్, బాట్ మానిటరింగ్ యాక్టివిటీస్ అని చేస్తారు. ఓకే, సో దట్స్ ద డెలివరీ మోడల్ హియర్. అండ్ వీ హ్యావ్ టు ఆటోమేట్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ అప్లికేషన్. లైక్ నేను చెప్పాను కదా, ఏ అప్లికేషన్ అయినా సరే మనం ఆటోమేట్ చేయొచ్చు, either Oracle Sibyl or mainframe application or SAP or CRM application or APIs. So or so any kind of application or Citrix applications also we can automate here. ఏ కైండ్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ అయినా మనం ఆటోమేట్ చేయొచ్చు. సో దిస్ ఇస్ ద BluePrism tool here. We have a studio, control, dashboard, religious system. Like that we have different tabs are there. So I will explain the next class. So this is the RPA this is about the RPA here. So if you have any doubts, please ask me, and then please let me know. I will clarify your doubts. Okay, just give me a minute. పెద్ద మనం మీకు దీంట్లో వర్రీ అవ్వాల్సిన ఇదైతే ఏమి ఉండదు. జనరల్గా నేను జస్ట్ టూల్ చూపిస్తాను మీకు. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ సైన్ ఇన్.
సైన్ ఇన్ అవుతున్నాను కదా నేను టూల్. అంటే మీకు ప్రాసెస్ ఎలా జరుగుతుందో ఒకసారి ఫ్లో చూపిస్తాను నేను. తర్వాత మీరు జస్ట్ మేబీ ఒకసారి మీరు సో ఇది చాలా మనం ప్రాసెస్లు చేసామండి ఇదివరకు. సో దీంట్లో క్రియేట్ కోడ్స్ అని లేకపోతే క్రియేట్ కోడా సారీ క్రియేట్ ఆర్డర్ ప్రాసెస్ సంథింగ్ చూద్దాం ఒకసారి జస్ట్. సో చూడండి ఇది ఒక ఫ్లో అనమాట జనరల్ బేసిక్గా. ఓకే, జస్ట్ ఇవన్నీ కూడా ఇక్కడ ఇవి ఉన్నాయి కదండి మీకు, ఇవన్నీ జస్ట్ మనం ఏం చేస్తామంటే ఇది తీసి తెచ్చుకుంటాం అనమాట. జస్ట్ ఫ్లో బిల్డ్ చేస్తూ ఉంటాం అలా. ఈ కొంచెం మీకు జస్ట్ మీకు ఇంకొక ఫ్లో చూపిస్తాను, అదైతే మీకు ఇంకా ఈజీ కొంచెం అర్థమవుతుంది. మై ప్రాబ్లమ్స్. ఓకే, సర్లేండి, ఏదైనా ప్రాబ్లం లేదు, నో ప్రాబ్లం. రైట్, సో చూడండి ఇది ఒక ఫ్లో అనమాట, జస్ట్ లైక్ ఒక ఫ్లో, వన్ ఫ్లో. సో దీనిలో ఏం చేస్తున్నాం, ఈ స్టార్టప్ లో మనం ఒక యాక్షన్స్ తీసుకొచ్చి పెడతాం అనమాట. దిస్ ఇస్ ద స్టార్టప్ పేజ్. దీంట్లో అప్లికేషన్ లాంచ్ చేస్తాం. లాంచ్ చేయడానికి మనం ఈ ఫ్లో బిల్డ్ చేసాం, అంటే ఈ యాక్షన్ స్టేజ్ తీసుకొచ్చి ఇక్కడ కాల్ చేసాం. అలాగే సైన్ ఇన్ చేయడానికి దీనిలో మనం సైన్ ఇన్ చేయడానికి ఒక యాక్షన్ బిల్డ్ చేసాం. ఈ యాక్షన్ ఎక్కడ బిల్డ్ చేసాము అంటే దీన్ని రైట్ క్లిక్ చేసి ఇది ఆబ్జెక్ట్ అనమాట. ఆబ్జెక్ట్ లో మనం దీనికి ఫ్లో రాసుకొచ్చాం. అర్థమైందండి? అంటే ఇవి మనం ఒక్కొక్క స్టెప్ మీరు చెప్తే అర్థం అవుతుంది. అప్పుడు మీరు ఫ్లో బిల్డ్ చేయడం ఈజీ అవుతుంది అనమాట. ఫస్ట్ క్లాస్ లో మనం ఈ సపోజ్ నేను ఇది ఉందనుకోండి, ఈ ఫ్లో ఉంది కదా, చూడండి అది ఆటోమేటిక్గా రన్ అవుతుంది. అలా ఇప్పుడు నేను ఆ ఫ్లో రన్ చేశాను, ఆటోమేటిక్గా రన్ అయింది. యూ గాట్ ఇట్ రైట్? అది. సో అంటే ఇది ఒక అప్లికేషన్ అనమాట. ఆ అప్లికేషన్ లాంచ్ చేయాలంటే ఏం చేసాం మనం ఇక్కడ, జస్ట్ సింపుల్ గా ఒక ఫ్లో రాస్తాం. ఆ ఫ్లోకి ఆ ఫ్లోని ఏం చేస్తారు, రన్ చేస్తారు మీరు. అడగడానికి కారణం ఏమంటే అవునండి, మా కంపెనీలో యాక్చువల్గా ఆల్రెడీ బ్లూ ప్రిజం యూస్ చేస్తున్నారు. ఓకే. సో నేను ఫైనాన్స్ లో వర్క్ చేస్తాను, ఓకే, యాజ్ ఎ కంట్రోలర్. సో ఒకసారి వాళ్ళు ఇంటర్నల్ గా బ్లూ ప్రిజం ట్రైనింగ్ ఇస్తాము, ఎవరైనా కావాలంటే అటెండ్ అవ్వచ్చు అని అన్నారు. ఓకే. సో ఒక 3 days అటెండ్ అయ్యాను, కానీ ఎటువంటి నాకు అది వాళ్ళు చెప్పేది నాకు అర్థం కాలేదు. అదేలేండి, అర్థమైంది. సో అందుకోసం నేను అడుగుతున్నాను అనమాట. అంటే మీ ప్రాబ్లం లేదండి, మీరు చేయగలుగుతారు. మీరు దానికోసం ప్రాబ్లం ఏమి ఉండదు, ఇబ్బంది ఉండదు. ఎందుకంటే నేను యాక్చువల్లీ ఇది నాకు కొత్త బ్యాచ్ ఏం కదండి. జనరల్గా ఏంటంటే అరౌండ్ నేను మోర్ దాన్ 1000+ నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను, క్లాసెస్ చెప్పాను. అది VLR అదే వెంకట్ సార్ కూడా తెలుసు. అట్ ద సేమ్ టైం నా దగ్గర చాలా మంది యూట్యూబ్ అదే గ్రూప్ కూడా ఉందిలేండి, వాట్సాప్ గ్రూప్ ఉంది. చాలా చాలా బ్యాచెస్ తీసుకున్నానండి. అందరూ కూడా వాళ్ళు ఓన్గా జాబ్స్ తెచ్చుకున్నారు. మన దగ్గర ట్రైనింగ్ తీసుకుని జాబ్ తెచ్చుకున్న వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు. సో దట్స్ మీరు దానికోసం వరి అవసరం లేదండి. యాక్చువల్లీ ఐ మీన్ టు సే నేను చెప్పాలంటే చాలా పెద్ద అంటే అరౌండ్ డైరెక్టర్ లెవెల్‌లో ఉన్నవాళ్ళు కూడా నా దగ్గర బ్లూ ప్రిజం నేర్చుకున్నారండి. అంటే ఇట్స్ నాట్ ఎ గ్రేట్ థింగ్, బట్ నేను చెప్తున్నాను. ఎందుకు చెప్తున్నానంటే అంత పెద్ద ఏజ్‌లో ఉండి కూడా వాళ్ళు మన దగ్గర నేర్చుకుని అట్ ద సేమ్ టైమ్ వాళ్ళు కొంతమందిని గైడ్ చేసుకునేటట్టు అనమాట. వాళ్ళ కంపెనీస్‌లో జనరల్‌గా. సో అంటే వాళ్ళు కూడా నేర్చుకున్నారు. వాళ్ళు అట్ ద సేమ్ టైమ్ వాళ్ళు ఫ్లో బిల్డ్ చేయడం అవి కూడా వాళ్ళకు నేర్చుకున్నారు. సో అంటే ఐ మీన్ ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఈ విషయం బేసిక్‌గా అంటే ఎవరైనా నేర్చుకోగలరు. పెద్ద దీంట్లో కష్టమైన సినారియోస్ అంటే ఏముండదండి. కాదంటే మనకు మాన్యువల్ ప్రాసెస్ ఏంటనేది ముందు కరెక్ట్‌గా తెలియాలి. సో ఇన్పుట్స్ అయినయి ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి, అవుట్‌పుట్స్ ఏంటి, మనం ఇన్పుట్స్ ఏం తీసుకోవాలి, దాన్ని క్యూకి యాడ్ చేయాలా, లేకపోతే మన డేటా మనం ఎలా తీసుకోవాలి, మన తర్వాత వచ్చిన రిజల్ట్ ఏంటి, ఆ రిజల్ట్ వచ్చిన దాన్ని మనం ఎక్సెల్ షీట్‌కి దేనికి యాడ్ చేయాలి, ఈ థింగ్స్ అన్ని మనకు తెలియాలండి అనమాట. అంటే మాన్యువల్ ప్రాసెస్ మనకి 1కి 2 సార్లు మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూడాలి. ఆ స్టెప్స్ చూస్తే దాన్ని బట్టి మనం ఒక్కొక్క స్టెప్ మీరు ఫ్లో బిల్డ్ చేయగలుగుతారు. అది. సో దీనిలో అన్ని కూడా మనకి ప్రీ డిఫైన్డ్ గా ఉండేవి. మనం ఏమి కొత్తగా రాయాల్సినవి ఏమి ఉండవు. లాజిక్స్ అంటారా, ఇప్పుడు సపోజ్ ఎస్ నో డెసిషన్ అనేది పెట్టుకోవాలి మీరు. అలాంటివి మీరు బిల్డ్ చేయాలి కదా కంపల్సరీ. అవి నేర్చుకోవాలి. అవి బై ఎక్స్పీరియన్స్ మనం 1-2 ఫ్లోస్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ గా మనకు వస్తాయి. మీకు ఈ ఫ్లో చూస్తే ముందు ఏమీ అర్థం కాదు. కానీ బట్ ఇన్ డెప్త్ లో మనం ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుంది అనేది ఒక్కొక్క స్టెప్ తెలుసుకుంటూ వెళ్తే ఆటోమేటిక్‌గా తెలుస్తది, అర్థమవుతుంది. అంటే ఇప్పుడు నేను ఈ స్టేజెస్ అన్నీ మీకు చెప్పిన తర్వాత ఒక క్లారిటీ వస్తది. తర్వాత ఫ్లో బిల్డ్ చేయడం తర్వాత ఒక స్టెప్ ముందుకెళ్తారు.
ఫ్లో బిల్డ్ చేసిన తర్వాత ఇంకొంచెం అప్డేటెడ్ ఫ్లో అంటే కొంచెం అడ్వాన్స్డ్గా చెప్తాను. అప్పుడు కొంత పాయింట్ అర్థమవుతుంది. మరి క్యూ కాన్సెప్ట్స్ దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు కొంత పాయింట్స్ అర్థమవుతాయి. అలా స్టెప్ బై స్టెప్ వెళ్ళాలండి. ఒకసారి ఇప్పుడు అంటే మీకు తెలిసిందే, నేను చెప్పక్కర్లేదు. సో ఇప్పుడు అంటే ఐ మీన్ నేను చెప్పేది ఏంటంటే, ఇప్పుడు మన సైకిల్ తొక్కుతున్నాం అండి. సైకిల్ తొక్కుతున్నప్పుడు కంపల్సరీ కింద పడతాయి. కింద పడితేనే మనకి కింద పడి దెబ్బలు తగిలితేనే సైకిల్ వస్తది. అంతేగాని కింద పడకుండా సైకిల్ నేర్చుకున్నవాడు ఎవడైనా సరే సైకిల్ తొక్కలేడు. అలా అని కింద పడితే ఒకవేళ సైకిల్ తొక్కటం రా అమ్మో! కింద పడుతున్నాను నేను తొక్కలేను అనుకుంటే ఇంక మనం ఎప్పటికీ రాదు సైకిల్. సో సేమ్ అదే సినారియో ఇక్కడ కూడా అంతే. సేమ్ ఇంప్లిమెంటేషన్. మనం 1, 2 ఫ్లోస్ తప్పులు చేయొచ్చు. లేపోతే మనకి ఇబ్బంది అనిపించొచ్చు. బట్ వి కెన్ అచీవ్ ద గోల్ అన్నమాట. అది. హలో సార్. చెప్పండి మేడం. ఎనీ బ్యాక్‌గ్రౌండ్ వాళ్ళు బ్లూ మీకు ప్రిజం నేర్చుకోవాలి? నేర్చుకోవచ్చు మేడం. ఎనీ బ్యాక్‌గ్రౌండ్ నేర్చుకోవచ్చు. మీ క్వాలిఫికేషన్ ఏంటండి అసలు? నాది సైన్స్ బ్యాక్‌గ్రౌండ్ అండి. అంటే ఎంఎస్సీయా? బీఎస్సీయా? లేకపోతే ఎంఎస్సీ కెమిస్ట్రీ. ఎంఎస్సీ కెమిస్ట్రీ. నేర్చుకోవచ్చు మేడం. ప్రాబ్లమ్ ఏం లేదు. అది ఇబ్బంది ఏమి ఉండదు. నేర్చుకోవడానికి ప్రాబ్లమ్ అయితే ఏమి ఉండదు. కాదంటే కొంచెం మీకు కాల్స్ స్లో ఉంటాయి. నేను ముందే చెప్తున్నా మీకు. అది మీరు అచీవ్ అవ్వగలిగితే నో ప్రాబ్లమ్. నేర్చుకోవచ్చు. కాల్స్ అయితే స్లో ఉంటది మీకు. అలానే గ్యాప్ కూడా ఉంది. అంటే ఎంత ఉందండి మేడం? 7 ఇయర్స్ అలా ఉంది. 7 ఇయర్స్ ఉన్న ప్రాబ్లమ్ లేదండి. అది పెద్ద ప్రాబ్లమ్ కాదు మనకి. మీరు ట్రై చేయొచ్చండి. అంటే మనం 4 ఇయర్స్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ పెట్టుకొని ఎళ్ళొచ్చు. 4 గాని, 3 గాని. అంతకన్నా అంటే ఎక్కువ పెడితే మీకు చేయగలుగుతానా అని. చేయగలుగుతారనేది మీ లాజికల్ థింకింగ్ మీద మేడం. ఇప్పుడు నేను క్లాసెస్ చెప్తా కదా మేడం. దాన్ని బట్టి మీరు డిసైడ్ అవ్వచ్చు. మోస్ట్‌లీ చేయగలుగుతారు మేడం. ప్రాబ్లమ్ ఏమి ఉండదు. ఎందుకంటే అసలు లేమన్ ఎవరికి ఇప్పుడు నా దగ్గర ఒక అబ్బాయి ఉన్నాడు జనరల్‌గా. ఆ అబ్బాయి బీకామ్ కంప్యూటర్స్. ఆ అబ్బాయి కూడా ఆల్రెడీ జాబ్ తెచ్చుకున్నాడు. అంటే రీసెంట్‌గానే. అంటే ఐ మీన్ ఆ అబ్బాయి కూడా చేయగలుగుతున్నాడు మరి. అంటే ఐ మీన్ మీరు ఎంఎస్సీ చదువుకున్నారంటే కంపల్సరీ చేయగలుగుతారన్న స్కోప్ అయితే నాకుంది. అంటే కంప్యూటర్ బ్యాక్‌గ్రౌండ్ లేదు గదా! అందుకే అడుగుతున్నా. మీరు మరి కంప్యూటర్ బ్యాక్‌గ్రౌండ్ లేదు అనంటే ఐ మీన్ నేను అడిగేదేంటంటే మీరు అట్‌లీస్ట్ సిస్టమ్ ఆపరేషన్స్ అయ్యి వచ్చు కదా మీకు. వచ్చు. వస్తే చేయగలుగుతారు మరి. చూడండి మేడం, ఒక 2, 3 క్లాసెస్ చూడండి. నేను చేయగలుగుతానంటేనే కంటిన్యూ అవ్వండి. తప్పేముంది. ఓకే సార్. ఎందుకంటే నేను వర్చువల్‌గా ఇంటరాక్ట్ అవుతున్నాను మీకు. అంటే వర్చువల్‌గా అంటే మీన్ ఆన్‌లైన్‌లో ఇంటరాక్ట్ అవుతున్నాను కాబట్టి ఎవరి దగ్గర ఎంత స్టఫ్ ఉందో నేను చెప్పలేనండి. అదే ఇప్పుడు నేను క్లాసెస్ తీసుకుంటా ఉంటే గనక డైరెక్ట్ ఆహ్, నార్మల్ లైవ్‌లో మనం క్లాసెస్ తీసుకుంటా ఉన్నామనుకో, ఈ ఒక ఫ్లో ఇచ్చి మీరు చేయగలుగుతారా లేదా? లేకపోతే మీ స్కిల్స్ ఎలా ఉన్నాయి? స్కిల్ సెట్ ఎలా ఉందనేది మనం ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. బట్ వర్చువల్‌గా ఉన్నప్పుడు మనం ఐడెంటిఫై చేయలేం కదా మేడం. అది మీ డిపెండెన్సీ. మీరు ఆలోచించుకోవాలి ఒకసారి. ఓకే కాదంటే సార్. మోస్ట్‌లీ చేయగలుగుతారు. 99% అయితే చేయగలుగుతారు. 1% అయితే నేను చెప్పలేను మేడం అది. ఎన్ని మంత్స్ ఉంటుంది కోర్స్? ఇది 1 మంత్ ఉంటదండి. ఓకే. 1 మంత్. 1 మంత్‌లో మనం క్లోజ్ అవుతాయి. క్లాసెస్ అన్నీ కూడా చెప్తాను మోస్ట్‌లీ. అన్నీ కవర్ చేస్తాను. ఈ టైమింగ్స్ ఎలా ఉంటాయండి? అంటే సార్ నాకు యాక్చువల్ అయితే ఈవినింగ్ నాకు కుదరకపోవచ్చు సార్. నాకు కొంచెం ఆఫీస్ వర్క్ ఉంటది కాబట్టి, మళ్ళీ మీకు కంఫర్టబుల్‌గా ఉండకపోవచ్చు. అదే మార్నింగ్ అనుకోండి నాకు ఇంకా ప్రాబ్లమ్ ఉండదు. 8-9 క్లాసెస్ తీసుకోమంటే 8-9 తీసుకుంటాను. నాకు మార్నింగ్ 10:30 వరకు ఫ్రీయే సార్. మార్నింగ్ 10:30 లోపు మీరు ఎప్పుడైనా మీరు ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు. మళ్ళీ ఈవినింగ్ ఏంటంటే నాకు యాక్చువల్లీ ఒక్కొక్కసారి నాకు క్లయింట్ కాల్స్ ఉన్నా, నాకు యూఏటీలున్నా, లేతే ప్రొడక్షన్‌లో ఏదైనా ఇష్యూలున్నా ఇయన్నీ మాకు జరుగుతా ఉంటాయి. రొటీన్ వర్క్ అది. ఒక్కొక్కసారి ఎక్స్‌టెండ్ అవుతా ఉంటాయి అవర్స్.